হ্যালো, ওয়েলকাম টু এভরিওয়ান ইন দিস ভিডিও। ইন্ডিয়ান ইকোনমিক্সের এটা 6 নম্বর পর্ব। তো এখানে আমরা যেটা করব, লাস্ট ভিডিওতে যেটা দেখেছিলাম গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, এই প্রসঙ্গে কিছু থিওরি দেখেছিলাম। আজকের ওই নিয়ে কিছু প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন বা অ্যাডিশনাল কিছু এমসিকিউ আমরা প্র্যাকটিস করে নেব। চলো শুরু করা যাক। প্রথম কোশ্চেনটা বলছে যে the most appropriate measure of country's economic growth, মানে কান্ট্রির ইকোনমিক গ্রোথের যে মেজারমেন্ট, তো এর মধ্যে কোনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট? গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট, নেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট, নেট ন্যাশনাল প্রোডাক্ট, পার ক্যাপিটা রিয়েল ইনকাম। তো আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে HDI হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স এর মধ্যে তিনটে পার্ট ছিল। এক নম্বর ছিল আমাদের হেলথ, 2 নম্বর এডুকেশন, আর 3 নম্বর হচ্ছে পার ক্যাপিটা ইনকাম। তো আমাদের অ্যান্সার হয়ে যাবে অপশন নাম্বার ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। অপশন নাম্বার ডি ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার অফ দিস কোশ্চেন। নেক্সট কোশ্চেন যায়, ইকোনমিক গ্রোথ ইন কান্ট্রি এক্স। কোনো একটা কান্ট্রির ইকোনমিক গ্রোথ ইজ নেসেসারি হ্যাভ টু অকার ইফ, মানে ওর ইকোনমিক গ্রোথ হবে যদি দেয়ার ইজ এ টেকনিক্যাল প্রোগ্রেস ইন দিস ওয়ার্ল্ড ইকোনমি, যদি টেকনিক্যাল প্রোগ্রেস হয়, দি পপুলেশন গ্রোথ যদি হয়, ক্যাপিটাল ফর্মেশন হয়, ভলিউম অফ ট্রেড গ্রোথ যদি হয়। তো গ্রোথ মানে আলটিমেটলি ওর জিডিপি বা জিএনপি, এই গ্রোথটাকে বোঝায়। তো সেটা হচ্ছে আলটিমেটলি আমাদের ক্যাপিটাল ফর্মেশন যদি হয়, তো সেটাই হচ্ছে আলটিমেট গ্রোথ অফ দিস কান্ট্রি। সো অ্যান্সার হয়ে গেল এখানে সি। সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার অফ দিস কোশ্চেন। নেক্সট কোশ্চেন, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স HDI comprises the literacy rate, মানে হচ্ছে এডুকেশন, লাইফ এক্সপেক্টেন্সি মানে হেলথ, and the at birth, and the gross national product per head, it is the gross domestic product per head at the real purchasing power, gross national product at US dollar, national income per head in the US dollar. So answer হয়ে যাবে আমাদের বি, gross domestic product per head at real purchasing power. Answer B is the correct answer. B is the correct answer. Next question হচ্ছে, the first Indian state to have the human development report prepared as released the Amartya Kumar Sen in Delhi. তো প্রথম কোন রাজ্য আমাদের ইন্ডিয়ার মধ্যে HDI ইন্ডেক্স করেছিল? তো অ্যান্সার হয়ে গেল মধ্যপ্রদেশ, এমপি। অ্যান্সার সি ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার। ঠিক আছে, তো বলছি ইন্ডিয়ান হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ডাজ নট গিভ ফর ইচ সিম্পল ভিলেজ ইজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড অ্যানালিটিক্স ইন্ডেক্স এডুকেশনাল রিলেটেড, এই পার্টটা তো ছিল, হেলথ রিলেটেড পার্টটা ছিল, ইনফ্রাস্ট্রাকচারও ছিল, তো ছিল না যেটা, সেটা হচ্ছে আনএমপ্লয়মেন্ট। সো অ্যান্সার হয়ে গেল ডি। কোশ্চেনের অ্যান্সার হয়ে গেল ডি। নেক্সট কোশ্চেনে যাই। নেক্সট বলছে, কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট, ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট ইজ এ ব্রডার অ্যান্ড ন্যারেটিভ কনসেপ্ট, ইটস কনসার্ন দ্য স্ট্রাকচার অফ চেঞ্জ ইন ইকোনমি। আর ইকোনমিক গ্রোথ বলছে ন্যারো কনসেপ্ট ইজ কনসার্ন উইথ দ্য ইনক্রিজ দ্য ইকোনমিক আউটপুট। তো এখানে আমাদের কোন অ্যান্সারটা ঠিক? এখানে আমাদের দুটোই ঠিক, ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট এটা বোঝাচ্ছে আর গ্রোথ এটা বোঝাচ্ছে। সো অ্যান্সার হচ্ছে সি। সি ইজ দি কারেক্ট অ্যান্সার। অ্যান্সার সি। নেক্সট যাই, কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট অ্যাবাউট দ্য হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ইন্ট্রোডিউস দ্য হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স। ইন্ডিয়া ইজ মিনিমাম হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স ডেভেলপমেন্ট কান্ট্রি, এটা তো ঠিক আছে। আচ্ছা, অ্যামং ব্রিক্স কান্ট্রি রাশিয়া স্ট্যান্ড ফার্স্ট ইন দ্য HDR র্যাঙ্ক। ব্রিক্স কান্ট্রির মধ্যে রাশিয়া ফার্স্ট, এটাও ঠিক আছে। তো এটা ভুল আছে, 2 আর 3 ঠিক আছে। সো অ্যান্সার হয়ে যাবে সি। এখানে অ্যান্সার হচ্ছে সি। ওকে, নেক্সট কোশ্চেন, which of the following could have prevent the trickle down effect in Indian economy? So increased dependency of agriculture on purchased input and privately managed irrigation. Achha, more employment of labor by large laboring farmers,
lower participation women in agricultural workforce due to new technology, the failure of the gain revolution. Which of the prevent the trickle down? Prevent কি করতে পারে এখানে? More empowerment levered by the increase of dependency of agriculture or purchased input and private sector. এক নম্বরটা ঠিক। আর lowered participation women in agriculture workforce due to new technology. So 1 আর 3 হচ্ছে এখানে ঠিক। C is the correct answer. C is the correct answer. So consider the following statement: gender inequality index GII contain 3 dimension: reproductive health, এটা তো ছিল empowerment, এটা ছিল আর লেবার মার্কেট, এটা ছিল। তো 1 নম্বরটা তো ঠিক। আচ্ছা, it reflects women disadvantage in health, employment and labor market, এটাও ঠিক। তাহলে দুটোই ঠিক। তো অ্যান্সার সি, এটাও অ্যান্সার হয়ে গেল সি, এটাও অ্যান্সার হয়ে গেল সি। নেক্সট কোশ্চেন, consider the following statement: global peace index, global peace index is a brainchild of state Clearly তো ঠিক। gross national happiness is brainchild of Jing Single Wachang, এটাও ঠিক। তো এখানে অপশন সি is the correct answer. Option C is the correct answer. Next question যাই, the term trickle down effect was coined by the Ronald Reagan, এটা ঠিক actually. The Cranch curve show relation between inequality and the capital income, এটাও ঠিক। তো অ্যান্সার হয়ে গেল সি, অ্যান্সার হয়ে গেল সি, সি এর অ্যান্সারই তো হচ্ছে স্যার। আচ্ছা, সাতেরটা বলছে কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট: মোর দ্যান 1/3 of world population lives in the low income country, এটা ঠিক। more than 3/4 of global national income accompanied by the high income country, এটাও ঠিক। তো অপশন বি, option C is the correct answer. Human Poverty Index developed by UNDP is based on which the following depression: income depression, literacy, social service, employment. ইনকাম, সোশ্যাল সার্ভিস, এমপ্লয়মেন্ট, লিটারেসি না। তাহলে অ্যান্সার হয়ে গেল বি, অ্যান্সার হয়ে গেল বি। নেক্সট কোশ্চেন, কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট: দ্য টার্ম গস ন্যাশনাল হ্যাপিনেস occur in 1992 ভুটান কিংজং, এটা তো ঠিক। আচ্ছা, a second generation GNH concept treating happiness as a socio-economic development metric was supposed to this, এটাও ঠিক। তো অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে সি, অ্যান্সার হলো সি। নেক্সট হচ্ছে, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইন্ডিকেটর ইজ নট ইউজড ইন দ্য ডিটারমিনেশন অফ হিউম্যান জেন্ডার ডেভেলপমেন্ট ইন্ডেক্স in human development report? Life expectancy at of female adulteration, gross female political empowerment, female per capita income. Female per capita, female political employment, answer C. তো এই ছিল কিছু কোশ্চেন, চাইলে টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হয়ে থাকতে পারো। আর ফিজিক্স যাদের অপশনাল সাবজেক্ট সেটা এই চ্যানেলে গিয়ে ফিজিক্স রিলেটেড ভিডিওগুলো দেখতে পারো। সেশনটা ভালো লাগে লাইক করো, সাথে শেয়ার করে দিল, আর চ্যানেল নতুন হয়ে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, সাথে বেল আইকনটা প্রেস করে দিও যাতে নতুন ভিডিও আসলে নোটিফিকেশন পেয়ে যাও। সো টেক কেয়ার, উইল মিট ইন দ্য নেক্সট ভিডিও। থ্যাংক ইউ।